Primero que nada, me gustaría agradecer que hayan venido, hayan hecho el esfuerzo. Yo sé que salir del trabajo y de la oficina a mitad de semana y tomarse una mañana es bastante doloroso o laborioso, pero súper les prometo que lo que les vamos a mostrar va a ser muy valioso para ustedes. Les va a dar, voy a decir, insights, les va a dar retos que van a querer implementar debido a la oportunidad que estamos viendo. Hola, buenos días a todos. Igualmente les agradecemos mucho su participación. Para FICO y para Círculo esta es un gran evento. Es una alianza de más de 15 años y queremos mostrarle lo que estamos trabajando y lo que queremos desarrollar todavía con todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. En la industria financiera, tomar decisiones precisas marca la diferencia entre el riesgo y oportunidad. Hoy exploraremos cómo la analítica avanzada y las prácticas comprobadas de FICO Score impulsan la excelencia en nuestro ecosistema. En este día, optimizando las decisiones de los clientes con FICO Score, impulsando la excelencia de la industria a través de prácticas comprobadas, descubriremos cómo la integración estratégica entre FICO y Círculo de Crédito potencia la evaluación de riesgos, maximiza la rentabilidad y convierte la estrategia de decisión en resultados de negocio tangibles. Juntos, redefinimos el futuro de la evaluación crediticia. ¡Bienvenidos! A continuación, presentamos la evolución de la gestión del riesgo crediticio, de la colocación a la fidelización, a cargo de Marcela Narcio, Scores Credit Bureau Alliances en FICO, quien, con más de 2 décadas de experiencia, sigue fortaleciendo la colaboración entre sociedades de información crediticia y entidades financieras en América Latina. Y Rodrigo Orozco López, Head of Decision Solutions and Scores en Círculo de Crédito, responsable de la estrategia de modelos predictivos que impulsan soluciones como FICO, Guardian Score y el índice de inclusión financiera en México. Listo. Bueno, como ustedes saben, el entorno competitivo, el entorno financiero está muy competitivo, ¿no? Entonces, lo que buscamos a través de la administración de portafolio es poder darles insights, como comentó Rodrigo, e ideas y casos de uso que les permitan profundizar. Los márgenes cada vez son más pequeños, la administración de las cuentas y la originación ya no es necesariamente el punto inicial en el que ustedes pueden generar más negocio. Ustedes lo saben, el costo de adquirir un cliente versus el costo de mantenerlo, de hacerlo más rentable, de hacer que el valor de la oferta que ustedes tienen versus la oferta de riesgo y toda esa combinación de factores son súper importantes cada día y cada vez más, ¿no? Ustedes saben, hay más de 50 bancos, más de 1000 fintechs que a su vez tienen tema de pagos, Entonces, el punto aquí, lo que queremos mostrarles más que nada es cómo el FICO Score y cómo todas las soluciones analíticas pueden apoyarlos durante este proceso. Cómo en cada etapa del ciclo del crédito van a poder encontrar mayor información, alguna oportunidad que les permita entregarles el producto, la solución, el momento adecuado para acercarse a ustedes. Los clientes, por supuesto, necesitan un tema de lealtad. Consideramos que a través del ciclo del crédito podemos encontrar esa información que nos permita, pero a la vez poder hacer las ofertas adecuadas y poder hacer la administración de las líneas que nos permitirán poder hacer crecer a este cliente. Un cliente atendido es un cliente que va a estar más receptivo a la recepción de nuevos productos, a la interacción de nuevas soluciones o inclusive generar ese conocimiento del cliente y esa inclusión financiera que es uno de los pilares que hoy en día el sistema necesita. Antes, nomás termino con esto. El FICO Score, como saben, puede utilizarse en todo el ciclo de vida del crédito. Vamos a ver cómo puede aportarles valor y también cómo la administración de cuentas ya no es algo operativo, como fue hace muchos años, es algo que le generará ventaja competitiva. Listo. Pues bueno, yo estoy en el área de producto dentro de Círculo. ¿Por qué es importante esto? Porque yo soy su voz dentro de Círculo. ¿A qué me refiero con esto? Mi objetivo es cuidar a todos los otorgantes y ayudarles a que ustedes tengan las herramientas que van a necesitar para los siguientes retos. Les doy este preámbulo porque algo que hemos estado visualizando o extrayendo información de nuestra base de datos, que es la suya, que nos aportan mes a mes, es que justamente cuando vemos el nivel de consultas que tiene una persona, de 2020 a la fecha, cambió de 2.8 a 5.7. ¿Qué quiere decir? Cada vez las personas están siendo consultadas más.
Pero también vemos que la tasa de conversión, no voy a decir tasa de aprobación, porque nosotros solo vemos quién da de alta un crédito y a quién consultan, entonces no tenemos todo el flujo. También vemos que esa tasa de conversión ha venido disminuyendo un 36% a lo largo de los años, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque cada vez es más difícil ir por esos clientes nuevos, cada vez es más difícil que te acepten ese crédito y se lo lleven y lo activen. Y algo que también hemos visto es estas gráficas generacionales. Son estos mismos 2 puntos, pero divididas por gráficas. ¿Y qué es la parte más interesante? Que justamente cuando hablamos de generación millennial, como la mía, y generación Z, pues ustedes podrán ver que las tasas de conversión son bastante altas, 34, 38%. Pero cuando hablamos de la generación Z, los nuevos, el futuro, es 29%. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente los jóvenes están comparando más los créditos, están siendo más difíciles de convertir y pues, eso representa problemas. Y al mismo tiempo ya cuando llegamos a, lo logré convertir, ya es mi cliente, le di un crédito, cuando vemos la fuga generacional de esas mismas personas, cuando comparamos otra vez por generación, vemos que los que lideran la fuga de los clientes son la generación Z. Entonces son muy fugaces, son inquietos, les gusta comparar, no se quedan con la fidelidad que nosotros vivimos o crecimos. Y por eso para nosotros esto es importante, compartirles lo que vamos a ver a través del día, porque creemos que en el futuro el account management o la administración de cuentas o de estos clientes, no tanto nivel cuenta, va a ser muy importante para que ustedes logren sus objetivos y por eso que estamos aquí y les queremos ayudar. Listo. Muchas gracias. Procedemos con inteligencia en la gestión de clientes a lo largo del ciclo de vida del crédito, a cargo de Christine Edwards, directora de FICO Scores International Analytics, pionera en el desarrollo de modelos analíticos en mercados internacionales, referente global en evaluación de riesgo y comportamiento crediticio, y Samantha Fernández, gerente de ciencia de datos, experta en el diseño, validación y despliegue de modelos de riesgo y comportamiento en distintos países de Latinoamérica. So, good morning. I'm Christine Edwards, and I'm very pleased to be here with you today to talk about account management uses of FICO scores. First, I'm going to give you a few stats about FICO. I'm a data analyst, so we like our numbers. In 1956, FICO pioneered decisioning and analytics for precision decisioning in risk management. We have 96 of the top 100 US banks are our clients, and 2/3 of the top 100 banks around the world also are part of our 10,000 plus clients. We have about 3,500 employees all around the world. I apologize that I don't speak Spanish. The extent of my Spanish is bad Italian. So if you need the translation, I think it's available if you haven't had a chance to pick it up. Most people know us for FICO scores, but that's not all that we do at FICO. We have fraud scores and safe driving solutions, lots of different predictive analytics, as well as software for enabling that decisioning to be quick and fast and precise. And we've got about 200 patents, 200 more patents that help us do that. Okay. This way. This way. Okay, got it. So the FICO score is known around the world, and it is the score that lenders use. They may have their own scores, they may use it alone or in conjunction with their own scores, but it is a broad-based measure of risk that is a standard 300 to 850 around the world. We help lenders grow responsibly, go into new markets where they may not have data of their own on those clients, so they can't use those application scores or behavior scores. And this also enables consumers to get consistent, transparent, reliable feedback that is, it's a number, so there's no bias involved in it, right?
And that allows consumers to get access to credit that they might otherwise not be able to access. So we not only have a long history in scoring, we also have a long history here in Mexico with Círculo de Crédito. In 2011, we introduced what at that time was called our global FICO Score, an expert model that is designed to be mapped to any credit bureau data around the world. We've since changed the name. It's now called the FICO Score for International Markets. And that became available in 2011 here at Círculo de Crédito. In 2013, we introduced the second version of that score, or the second generation of that score, and we tuned that to the data that's specifically in Círculo's database. In 2014, we introduced what is called the FICO Extended Score, often abbreviated FES. And that allows us to increase the scorable population. For those who don't have sufficient credit on their own, we include their household members and still are able to score them using predominantly credit bureau data and provide a standard measure of risk as well. In 2015, we once again refreshed the FICO score and introduced new features and new variables specific to the Mexican market. And finally, in 2023, we released the FICO Score Suite, 4 Suite, which was a fully empirical version of both the FICO Score and the FICO Extended Score. So I'm going to talk about a few trends in global account management that we're seeing around the world. We're all facing more regulatory scrutiny, whether it be a credit bureau, an analytics company like FICO, or lenders, as you all are. The regulators want to know what's in these scores, how are they developed, how are they used, and you have to be able to explain how they're statistically robust and all of these things. So FICO is no stranger to the regulators. We have met and trained regulators around the world and helped them understand and bust many of the myths that there may be or misconceptions around credit scoring. So the broad-based credit bureau scores like the FICO score allow you to have that 360-degree view of your customer, right? So you may have lots of data and very rich data on your customers, but it doesn't let you know their full exposure across all of the different lenders that they may be working with. And a broad-based credit bureau score can do that. We also are probably all experience a very, very quick and fast digital transformation, right? Your customers are demanding that their interactions with you be frictionless, and you've got to move faster. And scoring helps you do that by giving you a very easy to understand, easy to interpret score with reason codes that explain why the score is what it is, so that you can pass that information on to your clients and make quick, precise decisions on them. Scores can also be used as an early warning system. So you want to monitor all of the accounts that you've booked, right, on a regular basis. And the reason for that is when you booked them or originated the account, right, that consumer represented a given level of risk based on the information you had at that time. But now you've given them a new account. You've given them a new credit limit. And that represents a new and different level of risk that you may not have accounted for. So you want to make sure that you are regularly monitoring what might be changing in that customer's profile so that you can take actions early and often, right? So you want to make sure you're always monitoring that risk. Monthly may be too much depending on how big your portfolio is, but quarterly
semi-annually, and a minimum, right? We're also seeing that a lot of lenders are using dual score matrices. So this allows you to use very orthogonal data sources and get the maximum value from those orthogonal data sources. So if you have a behavior score, you can then tune it to the information that you have that's outside of the credit bureau data and use that in a dual score matrix with a broad-based credit bureau score like the FICO score and get the maximum amount of information in a very easy to understand matrix, right? They can be a little complicated to operationalize, but once you've got them operationalized, it's very quick decisioning and very precise decisioning. We're also seeing that you want to maybe use the FICO score first, right? Because that's going to give you that 360-degree view of your customer. It will take into account many of the measures that you may be looking at already, like the utilization or how long this customer has had access to credit. What types of credit have they been using? So you may have some of that information, but if you use the FICO score, then you've got all of those bureau-based data elements taken care of, and you can then layer in the more unique elements that you might have based on, do they have deposits with your institution? How much? How long have they ever paid you late before versus how they may have behaved on the other lenders that they are working with. And that again allows you to be more efficient and to focus your resources where they really need to be applied. When do you need that manual review? When all of your information is in agreement that this is a very great customer, then you don't need to worry about it. You can auto approve, auto increase the limits, and make those decisions very quickly. Same on the other end of the spectrum. When they're very, they both agree that, or all of your information agrees that you have, a customer that maybe isn't the best risk, you can then auto decline or auto reduce the limits, whatever it may be, the decision. We're also seeing that you can use scores very easily for non-adverse actions. So we've talked a lot about how you can reduce credit limits or decline customers, but can you anticipate what they might be doing next? What product they might want next? Are they coming to the end of a short-term installment loan and you would like to offer them, good renewal terms? You can use scores to then cross-sell and upsell to your customers as well. So those of you who've worked with FICO before may have seen our customer credit life cycle, right? So the customer credit life cycle involves the entire life cycle of your customer and the various stages that you have that you would be interacting with them or making decisions with them, right? So the first would be customer marketing. Which customers can I get a score on and pre-approve or pre-screen, right? Customer origination, that's the most known use case of a score, right? To assess the risk at the time of origination. And then we also have a score here available at Círculo de Crédito, the loan amount estimator, that can help you assess how much of a line, that original line amount, you should be granting to that customer. The third stage of the customer life cycle is that customer account management. And that's where we're really going to focus our attention here today, is on sections 3 and 4, the customer management and then also collections, early stage collections. The most important thing that I want you to take away from this is that it's a closed loop, and you have to keep evaluating and assessing the strategies you've been using at each step along the way and see, is this working?
or do we need to make some changes here? And then you can only understand the life cycle in context of the stage before it, right? So when I was marketing to my customers, did I go to a brand new market that I've never been in before? Did I go after students who are generally, riskier? Did I, go for a new product that we've never used before? You need to understand that when you're measuring the success of those stages, the decisions that you made before, so that you can refine those decisions and continually improve your process, right? And this requires external data and the internal data that you have. So the external data could be a score, it could be device data that you might have from their cell phone usage, and then the internal data could be external data could be income and things like of that nature as well. So again, you want to make sure that you are tailoring each step of this life cycle to your customer and asking these questions about each stage and what you want to know. How am I for customer account management, how am I going to promote the usage of this card that I may have just granted to them? How are they paying me? How am I managing my exposure across the entire life cycle and the entire portfolio? Am I tracking which of my products have collateral or not? How can I deter transaction fraud or account takeovers? What kind of marketing and communications am I sending to my customers? All of these can be considered in the context of a score as well. So there's always a balance between risk and reward, right? So you need to determine for your institution, where do you want these scales to sit? It may be different depending on the type of institution that you are. Banks tend to be more traditional, right? And they're going to be the most risk averse. They're probably the most regulated of the organizations. And so they have to have capital allocations, and careful attention needs to be paid to the use of risk-based pricing and the use of scores for that account management and originations, so that you can make sure you're balancing those scales appropriately. If you're a retail store, you may have a slightly different opinion. You're willing to accept a little bit more risk, right? If you can charge them more for the item that you're financing or whatever it might be. So both ends of the spectrum allow for opportunities for you to increase your competitive advantage in how you're setting your strategies. So I've mentioned a little bit before that there's bureau scores and behavior scores, right? Those are the two scores that most of you may already be using or have the opportunity to use or have talked about using. So those bureau scores are going to be measuring the customer across all of their accounts and with all of the institutions that they're working with. They may also include other data like inquiry data or public record data if it's available, in addition to that account payment history on all of their accounts. It's a broad approach to performance, right? We're looking to see what's the worst this customer has behaved on all of their accounts in the last year. Behavior scores are going to be detailed measures of risk on a specific account, right? You'll have financial transaction data that may not be on the Bureau credit report, right? In addition to how they're paying with your institution. So the performance is going to be related to the behavior on that specific account with your institution. The way to maximize that value of the two different scores, right, is to use them together.
they both have their strengths and their weaknesses. A well-built, many times people think that you need to compare the two scores and see which one is more predictive, right? And that's not really the best approach because they have those different strengths and weaknesses. So a broad-based credit bureau score is built to be stable across economic cycles and over time, right? Whereas a behavior score, you can develop more often and more rapidly, but it could also be a little bit overfit to just your data, right? And then we would expect that in initial head-to-head competition, a well-built behavior score is going to beat a bureau score in performance metrics, in general performance metrics. However, if you use them together, you can then make more refined decisions in those areas where they have different information or where you don't have that internal information on the customer, right? So if you've got inactive accounts, you don't really know what they're doing, right? Because they haven't used the product with you. But if you look at the bureau score, you can still get an indication, is their risk still similar to what it was when I booked this account? You can also make more targeted decisions in those areas where you are seeing on the behavior score that they represent like a mid-level delinquency, right? That's a little trickier. Could be good, could be bad in the long run. We're not quite sure because we only have this one data source that we're using, right? So if you layer in the bureau score and see how that consumer is behaving on all of their obligations with various lenders, then you can have a different picture. It may agree that they're a little tricky to measure because sometimes they're good, sometimes they're bad, and then you might look for other information to incorporate into the decision. Do I have some income measurement? Do I have a revenue score or an attrition score or some other metric that you might be looking at to measure whether that's a valuable customer to you or not? So some of the use cases for scores in account management are to be able to make quick decisions again in some areas like collections and recovery. If you've got someone who is mildly delinquent and they have a very high bureau score, then maybe they're just being a sloppy payer this month, and you wouldn't necessarily rush to give them a certain treatment. Or to start calling right away. You're late. You need to send in your payment. You could give them a little bit of a break because they're likely on vacation or just forgot 1 month, and you can move them to a slower queue. Reissue speed and flexibility. If you're able to pull a bureau score, very quickly and determine, should I reissue this account or should I close down this credit line? And again, that cross-sell and upsell, that's where your opportunities are, right? I have this great customer. I don't want to lose them. Excuse me. And I want to make sure that I am offering them my best products and giving them the best attention when they're calling in. I'm going to just need a little bit of water. Sorry. I apologize, I'm just coming off a cough and a cold, so my voice, I'm hoping it holds out. So the best way to test any of these approaches is with a champion challenger, right? That allows you to do that continual revisiting of the loop and making sure that you're improving every time you go through the loop, right? So you have your champion strategy, that's how you've been doing things today. You want to introduce to a small portion of your portfolio a new process, right? So we're going to upsell someone or extend greater credit limits to a group that has a much higher credit bureau score.
And this allows you to make those changes in a very controlled environment, right? So you can test it out, see how it's going. If you say, I was going to set my cutoff at 720 for a really high credit score, but you're noticing that what's coming in the door is a little bit riskier than you'd like to deal with. If you're tracking and monitoring that strategy with a champion challenger approach, then you can quickly revisit. You can also test multiple approaches at the same time. So you can divide certain portions of the population into smaller groups and try one thing on one population and another strategy on another population. And then whichever approach wins becomes your new champion, right? And you can roll that out to the rest of the portfolio. And that way you have this continuous feedback loop where you are always improving. The key here is tracking and monitoring. So again, every decision you made in the life cycle stage before has an impact on the next life cycle stage. So you always need to be aware of what those decisions were, because they may not even be handled by the same parts of your organization, right? So in the acquisition piece, marketing may drive that with a little bit of help from risk, but risk management may not be the main driver of those marketing campaigns. So you always need to be aware of what's happened in the life cycle stage prior to the one that you're investigating new strategies for. So here's a very simple use case in credit line management. So if you've got your behavior score along the vertical axis and your FICO score along the horizontal axis, you can see that you can make, in this case, it's very chunky decisions, low, medium, and high risk. And again, the assumption here is that a low bureau score represents the highest risk. The high bureau score represents the highest risk. And the same for the behavior score. That may not be the way your score is scaled if you have it differently, but you can adjust the matrix accordingly. And then you can figure out what you want your actions to be on these groups, right? And treat them accordingly. And then have a simple rules-based implementation of, if I've got a customer who comes in and they have a low bureau score and a low behavior score, that's a simple decision. I'm going to reduce the credit limit. On the other hand, if they have a high behavior score and a high bureau score, so representing the lowest risk of your accounts, again, that's an easy decision. You give them the larger increase. And again, for those medium risk folks in both measures, you can just retain their current credit limit. So that's one way that the scores can be used in account management. Note that the behavior score, I've said behavior score, it doesn't need to be a behavior score. It can be any other additional piece of information that you want to layer on to this decision. Do you have verified income on the customer? Maybe that's something you want to use as a decision key. Do you have a revenue score or an attrition score? Any other piece of information can be used in this matrix format with the bureau score. Here's another example of the credit line management. Typically, you're only going to offer credit line increases, right, to your consumers who are already current. So they haven't been delinquent at all in paying you. And that's just one portion of your population you're going to look at with this credit line. You can then layer on those additional features that we talked about. One thing I said is that we're seeing that people are moving the credit bureau score up here in the decision key, but you can do it however you see fit to do so. This is just an example.
Here we've looked at those folks, how long they've been had an account with you. So if it's been between 6 months and a year, because again, less than 6 months, they probably haven't had a chance to exhibit enough behavior for you to change anything yet, or greater than a year, and you would handle them differently. Then if you've got your behavior score that is very high, your credit bureau score is also very high, then you can give them a 25% increase in their line. Again, you can change these actions. There can be no action, and that's an option as well. Reissue is another decision that you're regularly making, right? Do I want to reissue this line? Do I want to buy now, pay later is a huge popular product that people are offering these days. So you've got these short-term, generally installment loans they're coming to the end of their payment. They've been really good. In this particular case, that doesn't work out so well, but because this is more credit card where your utilization is your next key. But if they've generally been under 115% utilized, and they've got a low behavior score, but a medium to high credit bureau score, maybe you'll give them a short-term reissue, about another year, right? And then those that are current, they have lower utilization, very high behavior score, and high credit score, you would give them your longest reissue term, say 36 months. Same with authorizations, right? If you've got some folks that are mildly delinquent, they have been on your books. I think they haven't been utilized all of the last 6 months. It's a little confusing, and utilization is usually a percentage. But and then same thing, behavior score is high. You don't even need to pull the bureau score then. You can just say, I'm going to allow them to approve transactions that are 110% over the limit. And in some cases, you may decline authorizations. So that's an area to be a little cautious, right, and careful, because it's a customer service issue as well. You want to make sure that you are not causing this customer a headache. They're standing at the store, they're embarrassed because their transaction is taking too long. And you don't want to decline them unless you're really concerned about the level of risk, right? So that you can carefully assign these actions based on your tolerance for those, because you could lose the customer, right, if you upset them and they really weren't late. So that leads us to customer collections is also a use case for account management uses of scores. Again, a very simple strategy for your delinquent customers. You've got your behavior score. Again, it can also be any other piece of information that you might have. If you have a collection score, that's fantastic. Use that. But again, the bureau score is giving you additional information that you may not have captured in your internal measures, and allows you to see the exposure that customer has over all of their accounts, right? So if they're looking really low on their FICO score and they appear high risk also on your behavior score, you want to intervene early and possibly even sell off that debt right away, right? Because the likelihood of you collecting is low. Again, the opposite is the easy decisions, right? So they're very low risk by having a high FICO score and a high behavior score. Then you're going to really slow down their entry into the queue. These could be some of your very profitable customers, right? Because they're just paying their late fees because, oops, I forgot.
I didn't pay my bill this month, but they're not going to react well if you're calling them and harassing them right out of the gate, right? So you want to make sure that you're fitting the treatment to the risk, because again, this is an opportunity for you not to lose that customer if you treat them properly. And again, they can be very profitable. So for those that are delinquent collection, so you've already sort of put them in a collection status, they're still not paying, again, you can make decisions based on other pieces of information. What's the balance that's outstanding? If it's not a significant amount, maybe you just do the normal process, right? If they represent low risk in your other risk measures. So it's just, these are all just examples of strategies you could use and different pieces of information you can combine to make the most precise measures that allow you to get that competitive edge and make the best decisions for your portfolio. This is another example of a delinquent. And again, I talked about that champion challenger strategy, right? So here's, your champion strategy is, these are the bad rates that they're finding in their various behavior score ranges, and they've separated these into credit risk groupings as opposed to a score, right? And then your challenger strategy has reduced those bad rates in almost all of the cases, right, except for that C group. So maybe you consider now making this challenger strategy your new champion, right, and refine it, do it again, see if you get similar results, better results, and how that helps you reduce your delinquent balances. So now I'm going to turn it over to Sam. Thank you, Christine. Bueno, soy Samantha Fernández. Llevo desarrollando y poniendo en producción los últimos 10 años modelos que recogen información del mercado financiero en diferentes países de Latinoamérica. Y también he tenido la oportunidad durante esos 10 años de acompañar a diferentes instituciones en acercar el valor de estos modelos a sus diferentes estrategias, obviamente relacionadas con lo que es el riesgo de crédito. Cristina estuvo compartiéndoles un poco sobre cuáles podrían ser estos beneficios de usar la información que trae integrada el FICO Score con lo que serían, por ejemplo, variables o sus scores internos para poder aprovechar esa información en la definición de estrategias de administración de sus portafolios. Y desde Círculo de Crédito quisimos traerles entonces cómo se podría ver en el mercado mexicano esos datos y cómo podríamos entonces empezar a identificar diferentes insights de cómo se van moviendo las personas a lo largo, digamos, de un periodo de tiempo, cómo va moviéndose ese puntaje, ¿verdad? Cuáles son las migraciones que tenemos ahí, cuáles son las tendencias, y es un poco lo que les vamos a mostrar en este momento. Para ello preparamos un análisis para ustedes donde tomamos pues una muestra aleatoria de 8 millones de personas de el mercado financiero mexicano, donde las observamos en 3 puntos de tiempo. Teníamos pues un punto de observación específico y vimos cuál fue el comportamiento que tuvieron en su puntaje de FICO Score un mes después, 3 meses después y 6 meses después, para poder empezar a identificar justamente cuáles son esas distribuciones de migración de scores y también las tendencias que vamos observando de las personas pues a lo largo de este periodo de tiempo que definimos.
Para ello también definimos entonces rangos de puntaje en los que queríamos observar cómo se estaban moviendo y son los que vemos en la gráfica que planteamos aquí. Encontramos entonces que durante el primer mes el 88% de la población se mantiene en un rango entre menos 20 y más 20 puntos desde el punto de vista de observación. Pero que cuando ya observamos a la población en un periodo de tiempo más amplio, 6 meses después, solo el 70% de la población permanece dentro de ese rango. Esto entonces nos empieza a decir que existen entonces movimientos en términos del riesgo de crédito que tienen estas personas y que se está identificando debido al comportamiento que tienen dentro del mercado financiero y que podrían entonces empezar a ser señales importantes para la toma de decisiones dentro de nuestros portafolios. ¿Qué observamos entonces después de esos 6 meses? Que tenemos oportunidades de administrar al 30% de esos clientes que posiblemente aumentaron o disminuyeron su puntaje en más de 20 puntos y que justo, digamos, lo que vemos en las colas de esta distribución es que el 7% de la población disminuyó su puntaje en más de 40 puntos y que el 16% lo aumentó en más de 40 puntos. Esto nos da casi un 23% de la población que estamos analizando, sobre la cual podríamos entonces empezar a identificar posibles estrategias, ya sea de upselling, de cross-selling, de cobranza preventiva, como las estaba planteando Christine en las diapositivas anteriores. De esta forma, la idea entonces es, bueno, preguntarnos ¿qué pasa con la decisión que yo tengo en el punto de observación relacionada con el punto de corte que defino en mi estrategia de originación o de mantenimiento? Y es un poco lo que vemos entonces en esta tabla. Dime. En la anterior, los 40 puntos adicionales que se mueven en los 6 meses, en tasa de manos, ¿qué nos representa? Ya te vamos a mostrar ahorita adelante una diapositiva que vamos a ver la relación de odds que podemos empezar a identificar en las migraciones. Pero es una gran pregunta, porque justamente los puntos van a estar relacionados con el apetito al riesgo que tenemos sobre las poblaciones. Bien, lo que vemos entonces en esta tabla es qué está sucediendo entre los diferentes rangos de FICO Score y cómo está migrando la población después de 6 meses, que es donde veíamos que había pues, un impacto más grande, digamos, en el movimiento que vemos en los diferentes rangos de puntaje. Y lo que observamos es que la probabilidad de cambiar los puntajes pues precisamente aumenta significativamente con el tiempo y que la población pues se mantiene entre el 80 y el 90% en el primer mes, pero durante los siguientes 6 meses observamos que hay un movimiento entre el 58 y el 82% de la población dependiendo del rango del FICO Score donde se encuentre. Esto es muy importante porque la mayoría de las decisiones que se toman en términos de la originación o de la administración del portafolio se encuentran entre los rangos de 550 y 700 puntos y es allí donde vemos el mayor movimiento de las personas, donde al 6º mes el 37% de la población disminuye su puntaje en más de 40 puntos y el 35% lo aumenta en más de 40 puntos. Entonces ya estamos observando que donde tomamos las decisiones, digamos, críticas y donde más se concentra la población en términos de los puntajes del FICO Score, pues hay muchísimas oportunidades de gestionar el riesgo. También vemos que en las colas de la distribución, que serían aquellos rangos, por ejemplo, donde los puntajes más altos, 750 puntos más, que vemos una oportunidad significativa en términos de ajustar nuestro apetito al riesgo, porque después de 6 meses un 10% de la población disminuye en más de 40 puntos su FICO Score. Aquí entonces estaríamos teniendo señales del mercado donde puede que esta población esté
adquiriendo nuevas cuentas, esté siendo consultada por digamos, un sector importante de las instituciones financieras, y esto entonces nos da una señal muy clara de lo que podríamos llegar a plantear para estas personas. Lo mismo lo vemos entonces para aquellas personas que tienen un riesgo muy alto, aquellos que tienen un FICO Score menor a 550 puntos, donde después de 6 meses un 25% de esta población aumenta su score. Entonces esto nos podría ayudar a definir qué personas podríamos estar digamos, recolectando sobre nuestra política de riesgo, ¿verdad? Si entonces nos empezamos a preguntar qué sucede con la decisión inicial en términos de esa relación de buenos y malos, trajimos entonces aquí justamente lo que nos preguntaban, esa relación para cada uno de los puntajes de decisión inicial. Tenemos entonces pues 4 ejemplos de puntos de corte en el punto de observación, donde vamos a identificar qué pasa al inicio de la decisión. Si vemos entonces, si tomamos como ejemplo 620 puntos y vemos cuál es la decisión que estamos tomando en ese momento, estaríamos aceptando al 45% de la población, que son aquellas personas que tienen un puntaje mayor a este punto de corte, y estaríamos rechazando a un 55% de la población. Pero ¿qué pasa 3 meses después? 3 meses después lo que observamos es que un 8% de la población que rechacé ya tiene un score mayor a los 620 puntos. ¿Qué podría yo hacer con esta población? Podríamos entonces establecer estrategias, digamos, de originación o de otorgamiento de créditos para ellos, o de upselling, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea ese punto de corte y cómo se esté relacionando con el, digamos, el apetito al riesgo que ustedes tengan en sus instituciones. También observamos que hay un 9% de la población que yo acepté con este puntaje que disminuyó su score. Que podríamos entonces empezar a trabajar con estas personas que vemos que están aumentando su riesgo en el mercado. Esas serían las preguntas que podríamos empezar a hacernos para poder generar políticas de administración de portafolio. Hay algo muy interesante en esta migración que nos permite ver la relación de buenos y malos, donde vemos que la relación después de esos 3 meses sobre los 620 puntos para el FICO Score es de 8 buenos por cada malo. Pero las poblaciones que están migrando en esos 3 meses sobre y debajo de ese puntaje, pues también están teniendo un cambio en términos de esa relación de buenos y malos, donde vemos que aquellas personas que aumentan su FICO Score en promedio están teniendo una relación de 4 buenos por cada malo, y esto podría entonces relacionarse con alguna política de riesgo que yo tenga definida para esta relación específica. Pueden ser temas de precios, temas de tasas, ¿verdad? Y también para aquellas personas que están migrando hacia abajo, que ya tengo una mayor cantidad de malos, una relación de 2 buenos por cada malo, y entonces allí tendría que ajustar mis precios, mis políticas de tasa de interés, ¿verdad? Otro punto de vista, digamos, el punto de vista siguiente que quisiésemos analizar después de entender qué puede estar pasando en la migración de esos puntajes, son las tendencias. Nosotros entonces podemos identificar desde el punto de observación y 3 meses adelante cuál ha sido ese cambio del puntaje, y luego identificar en los siguientes 3 meses, que sería lo que tenemos en las columnas de la tabla, qué sucedió. Y en ese sentido vamos a poder identificar tendencias muy claras de crecimiento o de decrecimiento del puntaje y establecer políticas relacionadas con eso. Lo que vemos en la población es que tenemos una población significativa, ¿sí?, que se mantiene
muy estable dentro de los menos 20 y más 20 puntos. Pero también tenemos una población muy importante que tiene tendencias crecientes, que es justo lo que vemos en el recuadro verde, que aumentaron consistentemente su FICO Score durante los 6 meses de observación y sobre los cuales podríamos generar campañas de incentivo, de retenciones, mejoras de tasas, establecer políticas de upselling o cross-selling. Y también lo que observamos es que tenemos tendencias decrecientes y esto nos está dando señales muy claras de un aumento en el riesgo de esta población, que es lo que vemos en el recuadro rojo, sobre los cuales podríamos entonces definir estrategias de cobranza preventiva o si tenemos identificadas estas personas en alguna política de cobranza preventiva, fortalecerla, ¿verdad? También tenemos poblaciones que están en los dos extremos, donde la variabilidad pues, es más alta, entonces vemos que los primeros meses pues, aumentan sus scores y en los siguientes 3 meses los disminuyen, y sobre esto entonces podríamos generar estrategias un poco más cautelosas, ¿verdad? Apoyándonos de variables internas para poder definir entonces digamos de forma interna qué es lo que está sucediendo con estas personas y si tiene sentido irnos por políticas de incentivos o de cobranza para ellos. Vamos entonces a ver 3 estrategias que podríamos estar estableciendo frente a un análisis de migración de puntaje, y las vamos a estar viendo relacionado con cuáles son efectivamente las decisiones que el mercado está teniendo sobre estas poblaciones. En primer lugar, les trajimos entonces cómo podríamos usar esta migración, este recorrido de los puntajes en términos de una estrategia de upselling, y lo que hicimos entonces fue identificar cuál fue el movimiento de la población en esos 3 meses e identificar qué fue lo que el mercado les otorgó a estas personas en comparación a lo que tenían en el punto de observación. Acaban entonces a observar la distribución en términos de si el mercado les otorgó un mayor monto, si les otorgó lo mismo o un mayor monto, y aquí en este sentido, al monitorear el puntaje de tu cartera y identificar esas tendencias, se podría entonces observar un porcentaje significativo de la población, que es lo que vemos en el recuadro verde, que tiene esta tendencia creciente en su puntaje, pero que el mercado no les está dando menores montos a los que tú originaste. Y podrían ser entonces un porcentaje, un segmento de la población para establecer estas estrategias de upselling. El mercado está observando que tienen un apetito al riesgo más bajo porque están teniendo puntajes más altos, pero el mercado no les está dando, digamos, la capacidad de pago que ustedes sí observan dentro de su institución. También podríamos identificar estrategias de venta cruzada, analizando a la población en términos de si durante ese periodo cerraron cuentas, mantuvieron sus cuentas porque, digamos, todavía estaba dentro del plazo del contrato, o finalizaron esos contratos y abrieron nuevas cuentas. ¿Qué observamos aquí? Observamos que un 42% de los clientes que aumentaron su puntaje efectivamente ya estaban cerrando cuentas en el mercado. Y si nosotros dentro de la administración del portafolio tenemos identificados segmentos premium, por ejemplo, y vemos esta migración de clientes en términos del riesgo que se observa en el mercado, podríamos entonces generar estrategias de venta cruzada o incluso de upselling sobre estas personas donde vemos ese tipo de señales. También vemos que un 46% de los clientes disminuyeron su puntaje efectivamente en 40 puntos y son justo aquellos que abrieron una nueva cuenta en el mercado. Bueno, podríamos entonces identificar esto como una señal
de que tal vez en este momento ya la capacidad de pago del cliente pues está a su tope y no originar sobre ellos una nueva cuenta. Y finalmente podríamos entonces también en ese sentido establecer estrategias de cobranza preventiva en términos de lo que observamos en el mercado. Para esto entonces podríamos apoyarnos del monitoreo del FICO Score y también identificando qué está pasando en el comportamiento de la morosidad en esa ventana de tiempo. Lo que vemos entonces es que aquellas personas que son muy estables durante ese periodo, pues sobre ellas entonces no sería necesario establecer, digamos, políticas de cobranza preventiva, más si vemos que son poblaciones que se están manteniendo vigentes o que tienen comportamientos de pago bastante sanos, pero sí vemos que, por ejemplo, un 37% de las personas que disminuyeron su puntaje durante este periodo efectivamente estaban presentando morosidades mucho más altas en el mercado. Y sobre eso podríamos entonces nosotros establecer estrategias de cobranza preventiva un poco más, digamos, más constantes con estas poblaciones. En términos de lo que observamos en el saldo vencido, también esta señal es muy clara, donde justamente vemos que aquellas personas que disminuyen ese puntaje en más de 40 puntos experimentan efectivamente un aumento en su saldo vencido, en este caso en promedio de casi 4.000 pesos. De esta forma trajimos entonces pues estos ejemplos ya con datos del mercado mexicano para que ustedes pudiesen observar cómo podían aplicar toda esta teoría que nos trajo Christine en términos de el uso de información interna apoyada en la información del FICO Score que trae toda esa información que el mercado está recolectando, ¿verdad? Y cómo podemos entonces aprovecharla dentro de nuestras estrategias. Creo que podemos entonces abrir un espacio de preguntas chiquito acá como para definir los datos que observamos. Sí. ¿En español o en inglés? Es una pregunta sobre, dos preguntas sobre... Sí, en español está bien. Muy bien. En los últimos meses, y está muy relacionado con el caso de uso, en los últimos meses hemos visto un deterioro en el FICO Score en nuestro portafolio. Sí. Y un deterioro en dos sentidos. Peores scores y también peor desempeño de las métricas de desempeño de clasificación. Okay. Entonces, me gustaría, no estoy diciendo que es problema del FICO Score, puede ser problema de la población, Sí. del portafolio, pero me gustaría entender un poco más el FICO Score para ver cómo lo abordamos. ¿Qué tan frecuente recalibran el modelo de scoring en el que está basado el FICO Score? Bueno, digamos que, como comentaba Christine, el objetivo de los scores a nivel, digamos, mercado, es justamente ser muy estables en el ciclo económico, ¿verdad? Entonces la recalibración en realidad no es tan frecuente, pero observamos, bueno, tenemos una nueva versión, el FICO Score 4.1, que salió al mercado pues el año pasado y que estamos, digamos, promocionando para que podamos hacer una migración de las versiones anteriores a este y puedas entonces recolectar justamente ese ajuste que se hizo en el modelo, identificando los nuevos comportamientos que estamos observando en el mercado, ¿no? Ingresos, por ejemplo, del comportamiento de fintechs estarían incluidos ahí. Entonces, por ejemplo, si yo uso 2 años el FICO Score 4.1, es exactamente el mismo modelo. Ok. Nada más para saber cómo actualizarlo nosotros. Sí, porque el objetivo justamente es ser muy estable a través de los ciclos económicos. Ok. La segunda pregunta relacionada también con el modelo de FICO Score y cómo complementarlo con otros datos. El modelo de FICO Score incluye información crediticia y mencionaban que después incluyeron información a nivel hogar. Mi pregunta es ¿qué otra información además de la crediticia y qué tipo de información a nivel hogar incluye? ¿Incluye información demográfica, información socioeconómica, información comportamental, por ejemplo, de redes sociales, información de empleo? ¿Qué información está contenida en el FICO Score? Pues justamente para poder
ser muy estable a lo largo de los ciclos económicos. La información que se toma es específicamente del comportamiento crediticio de la población, ¿sí? Ahora bien, tenemos un producto que se llama el FICO Extended Score, que usa información del hogar, pero ¿en qué sentido? En términos de la población que está alrededor de la persona que se está consultando, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es identificar a la persona, qué personas viven en su mismo domicilio, a lo que llamamos household, y de esa forma vemos cómo podría estar afectando el riesgo de crédito que está alrededor de esa persona, su comportamiento específico. Bien. Can we go back to your first question for just 1 second? I just want to answer that. So we do not build probability of default models. So we hear often that, you know, the score is not working, the score is not working. That isn't necessarily true. So first, a couple things to keep in mind. When you're using the score for origination decisions, right, that is going to have an impact on the performance metrics, right? So you don't have the full population when you're evaluating it, right? Because you don't have the accounts that you rejected. So that is one thing that could be impacting your performance metrics. The other thing I want to point out is that the FICO score is built to rank order risk, right? So we absolutely expect the odds to score relationship to change over time. It could be steepening, it could be flattening, it will change over time. What that means is that you need to then take a look at your cutoff scores at those decision points and see if they need to be adjusted to achieve the delinquency rate or the bad rate that you're looking for. Okay, thank you. We use rejection inference, but I didn't know that we should recalibrate the cutting point, the threshold, with the same model. Yes, you should always be tracking and monitoring, because as I noted, there's those other decisions that are sort of outside of the score, right? That the score can't see, that may be impacting what's coming through your door, right? There could be a marketing campaign that for whatever reason reached a riskier audience, and you accepted them at that point in time, but now that's not a level of risk you're willing to accept. So you want to always make sure that the cutoff is achieving what you expect in terms of delinquency rates. That's because indirect influence of macroeconomic variables? Well, yes, that can be, but again, sometimes the score can be a lagging indicator of those things. You're not going to see that immediately if someone loses their job and there's, you know, the unemployment rates are going up. You're not going to see immediately the effects of inflation or deflation or whatever the macroeconomic variable might be. It might take a little time for that to become apparent. So that's why it's critical, and I know it's the simplest piece of information for people to collect, but I can't tell you how many times we don't see lenders keeping track of this information. Is just a portfolio chronology log. You know, we launched this campaign on this date, this macroeconomic event happened on this date. You know, we all learned the hard way with COVID that things were going to change very drastically in a short amount of time. And you need to constantly be adapting and just noting that, because we all know it in the moment, but when you're going back 6 months or a year later to reevaluate what happened, you may not recall that, or those same people may no longer be at your institution that remember that, have that information. Thank you for the clarification. That is not probabilistic. Yes. That's why you have to adjust it. You cannot read that anywhere. Yeah, it doesn't mean the score is not working. If you're seeing different performance metrics, what we're looking for is that rank ordering of delinquency. So someone with a higher score should have a lower delinquency rate than someone with a lower score. Thank you. Okay. So again, it's just that entire customer life cycle. You always have to be looking back to the previous stage and say, what did we do there
that might be impacting what we're doing here now? And should we change what we're doing? A score is a really big piece of information you have in that toolkit, and you can use it in all of these places for all of these decisions that you're making. You want to make sure that the scores are actionable, right? It's one thing to know that someone walked in your door as a 700, they're now a 720, or they went down to a 680. But you need to understand what kind of actions do you want to take when you see that migration. The scores are a way to summarize that data and have it very accessible and easy for you to refer back to. You can easily incorporate a score into your production systems, right? It's just another decision key. And you want to continually validate to see how those decisions that you're making using the scores and your other decision keys are impacting the quality of your portfolio, and if you need to make adjustments along the way. And just this, if you take away anything, it's you will not understand the full impact of your decisions unless you're looking at it in the view of the entire customer life cycle at each step along the way. When you're marketing to your customers, you need to keep their risk level in mind. When you're originating those customers, you need to keep their risk level in mind. When you're managing those customers and understanding, are these customers I want to keep, or are they customers that I'm okay if they attrite? Scores can help you with that. Same with collections. Who am I likely to get this money back from? And who should I just give up because it doesn't matter what amount of resources I throw at trying to collect from them, I'm not going to be able to get that money back. And avoid those types of decisions in the future, right? So repeatedly, regularly, monthly if you can, quarterly if not, semi-annually at a minimum, rethink that risk and keep seeing what are those consumers doing now? How is their behavior changing over time? See that opportunity. You have a very unique approach in your strategies, in your customer account management strategies, and that can be your key to success, right? Your competitive advantage is how you combine all these pieces of information to make the most educated decision and most precise decisions on your customers. And that can help you decide with confidence, right? That you're making the right decisions and that you're growing your portfolio in the way that you want to and accepting only the level of risk that you're interested in accepting. I think that is it. Yeah? Are there any other questions? No? Okay, so Rodrigo. Perfecto. Entonces, la siguiente sesión es el panel. Empiezan así con la si quieren para Nuestro panel, para nuestro panel. Perfecto. Bueno, a continuación voy a hablar un poquito de Spanglish. Voy a darles unas preguntas a nuestros panelistas en inglés y también las voy a traducir en español para los que nos están escuchando en la transmisión. Y bueno, podamos interactuar un poco. Y la realidad es que estas preguntas y este panel está pues inspirado y enfocado a que ustedes puedan ver toda la perspectiva que tienen que tener en cuenta cuando quieren arrancar un negocio de account management, porque no es cosa sencilla, hay muchas cosas que ver. Entonces ese es el objetivo. Entonces voy a cambiar un poco a inglés. And actually, thank you for being with us. So the first question I want to ask to the panel is, what do you see as the main challenge in implementing a solid account management strategy for revolving lines or for personal installment loans?
But before discussing about the data and I would say the risk strategy, I would like to focus more in identify what are the key indicators that we have to have in mind, like retention, financial margin, cost of origination, churn that could impact our portfolio. Prácticamente lo que les estoy preguntando a nuestros panelistas es justamente qué es lo que tenemos que pensar para la implementación de este tipo de estrategias para préstamos personales y créditos revolventes, que son los que ustedes manejan día a día. Y más que pensar en los datos y en la estrategia, como hemos hablado en las últimas 2 horas, es prácticamente cómo podemos identificar cuál sería el indicador que tiene que ser deseable para el negocio, ¿no? O que tenemos que querer impactar en el negocio para que sea una estrategia exitosa, impulsada sobre todo desde un área de riesgos. I don't know, Jason, if you... Sure. First and foremost, thank you for having me, seeing everyone. Yeah, I think what we're talking about here today, and kind of just taking a step back a bit, I know, Sam and Christine did a very nice job of kind of going through the analytic piece of the software and the data that Círculo offers. I think ultimately at the end of the day, this conversation is more about the return and creating profitable growth for your organization, right? And so if you think think a little bit outside of starting an account management process within your organization, ultimately, the steps that you would take around technology and data, right? But I think it's really around the value that you create and the most valuable asset you have within your organization, which is you and your people, right? You're going to need investment in those people to develop those strategies, to continue to look at the data, to churn through the information, and then start to dive into figuring out kind of at the end of the day, what's the technology and where do you start, right? And so I think the ultimately the one thing I would say to do, and I think Christine and both Sam touched on this, is start small, right? Depending on what your strategy is, if it's cross-sell, upsell, do you have the opportunity to grow your portfolio, or is it more risk-based and looking at pockets and areas that are probably have a little bit more risk in their portfolio? You'd start small in those portfolios, really dig into that, and then continue to evolve that strategy from there. It sounds perfect. I don't know if you want to add something, Christine? Sorry, I knew No, it was don't worry. held out while I was talking, and now not. Sorry. I think you are already okay. But so if you have any comment from the public, I would like to advance to another view, that is the risk and product design. When I say risk and product design, I'm more specific of what else you have to consider. So in a is one single score is enough to do account management? And what type of other models do you need, or what type of information do you need to make these types of decisions? So you want to help us with that answer, Christine? Sure, absolutely. A great place to start, it was with the FICO score, right? It has that broad bureau-based view of the customer. And in the absence of other information, it is fantastic predictor. That doesn't mean that if you have that other information, you shouldn't use it. You absolutely should incorporate all of the tools that you have and all of the information you have at your disposal to make the most refined predictions. But the score alone can be used that way as well. Perfect. Do you want to add something, Sam? Sí, dentro de los espacios de consultoría que trabajamos constantemente con las diferentes instituciones, justamente la información interna es lo que potencia toda esta información que trae el FICO Score, ¿verdad? Entonces podemos nosotros, como decía Christine, reconocer que es una gran herramienta el FICO Score, pero ustedes son los que conocen su negocio, ¿verdad? Son los que identifican cuáles son los puntos clave que están observando de riesgo, o justamente cosas que ustedes identifican en sus poblaciones que pueden ser oportunidades en el negocio. Son ustedes los que reconocen cuáles son los costos internos que tienen de poner en práctica todas estas soluciones o estrategias, y de esos son como los indicadores clave que yo pensaría que hay que empezar a identificar al implementar este tipo de decisiones, ¿verdad? Y justamente si ya dentro de sus equipos
tienen identificado alguna variable, algún segmento y pueden potenciar entonces la decisión de administración de su portafolio con las tendencias de lo que está sucediendo en el mercado. Eso es lo que los va a llevar a tomar mejores decisiones y ajustarlas justamente a las problemáticas internas que ven dentro del negocio y con las poblaciones específicas que tienen. Perfecto. Justo la siguiente parte que quiero que discutamos o platiquemos es la parte tecnológica. Y en esta parte tecnológica creo que hay un gran reto en México que nos afecta a todos, tanto consumers o como clientes o como otorgantes de crédito. Entonces, me gustaría preguntar al panel, sobre todo a Jason, que tienes experiencia internacional, Jason. You have international experience. So, is a manual account management process sustainable over time? Because here in Mexico, we see a lot of cross-selling efforts that are manual or batch process. What are the minimal technological conditions that we need for a modern implementation between a streaming or a batch process? Y traduciéndolos un poco, justamente, ¿no? El reto de poder pasar de campañas que se corren en una computadora y se suben a un CRM para enviar invitaciones, ¿cómo podemos llegar a ese, voy a decir, gold standard de poder tener una invitación siempre viva, siempre evaluada a nuestros clientes? I've spent the last, before joining FICO, I spent the last 7 years in the Latin American markets at TransUnion, launching the TransUnion Colombia business as well as the Brazil business. So definitely have a point of view on account management. I think it's an evolving space, right? Just like it is in the Mexican market. We do see markets like Colombia today that ultimately are using more robust and sophisticated account management practices. Although that's taken time to get there, like the Mexican market is still kind of working towards that level of sophistication. The Brazilian market, also the same. There's opportunity there to continue to grow the account management practices. However, once again, the recommendation would be to start small, continue to evolve your strategy, look at the data assets and the tools that are available. I'd recommend to start with kind of a batch process. However, moving more into integrated triggers processes, more sophisticated account management practices in which you can see in more real time the data that is actually changing on that consumer and allowing you to kind of continue to tweak and evolve your strategy overall, whether that's a cross-sell or growth strategy or a line management strategy or an authorization strategy or a risk strategy. You can continue to do that. I think that, like I said, the practice is really around starting small, looking at batch, and then moving into more evolved processes and more real-time data streaming. Justo, Sam, quería preguntarte, tú que has estado del lado de consultoría y has podido ver a nuestros clientes más de cerca y conoces nuestros productos, en esta parte de empezar de una manera más pequeña y enfocada, ¿tú qué productos dirías que podrían ayudar justamente esa estrategia? Y lo voy a traducir en inglés solo para Cristina and Jason, that is, Samantha, she has been really close in consulting services from Círculo to our clients, so I'm asking her, what are the types of products that she's seeing that can help them grab more information to start small and start scaling this type of initiatives inside the institutions? Thanks. Bueno, dentro de los productos que tenemos en Círculo de Crédito hay algunos que nos pueden apoyar justamente a empezar a tomar estas decisiones, como lo es, por ejemplo, el Monitorea, donde a través de la información que estamos viendo específicamente en el mercado en ese momento y acompañándola con las señales de tendencias que observamos con, por ejemplo, el FICO Score, podemos empezar a integrar decisiones de a poco en nuestro flujo de decisión y analizar entonces qué tipo de comportamientos podrían ser los adecuados para, pues, digamos, impactar esas variables, por ejemplo, de rentabilidad que queremos en el negocio. Entonces, tener ese tipo de apoyo con las variables que nos trae Monitorea es de gran apoyo en ese sentido, porque podemos identificar lo que veíamos en las estrategias, ya con los datos reales veíamos, tenemos la migración del FICO Score y tenemos identificado si la persona en ese momento que tú la estás observando
está abriendo una cuenta en el mercado o acaba de cerrar una cuenta en el mercado o presentó mora de más de 90 días digamos, en los productos que tienen en el mercado. De esa forma, entonces, tú puedes empezar a segmentar a tu población y empezar a definir estrategias específicas para ellos, de cobranza preventiva, upselling, lo que ya hemos definido, ¿verdad? Pero entonces esas son, digamos, las variables que podrían empezar a apoyarte a tomar esas decisiones de forma integrada y adicionalmente apoyarte también en acompañar, digamos, este crecimiento en el desarrollo de la administración de portafolio de una forma más tecnológica y no tan manual, porque finalmente lo que vemos que el mundo está dirigido hacia aprovechar los datos, ¿no?, que está generando nuestro negocio, y si nosotros podemos entonces integrar estas señales y darle seguimiento continuo en todo el ciclo de vida del crédito, que era lo que hablaba Christine, y poder decir, bueno, esta decisión la tomé en este momento, por este motivo, tenía esta variable, y poder empezar a darle seguimiento en todo el ciclo de vida del crédito, eso va entonces a impactar de forma positiva en las variables que nosotros queremos, la rentabilidad, el crecimiento, etcétera, y podemos entonces darle seguimiento a todo ese ciclo que vuelve a empezar cada vez que tomamos una decisión con nuestros clientes. Me encanta tu respuesta y que obviamente nos lleva a la siguiente pregunta, que es muy natural, que es justamente una vez que empezamos a, voy a decirlo así, tocar y manipular los créditos que tenemos en originación natural, la pregunta del $1.000.000 es ¿cómo vamos a medir ese impacto en la cartera, ¿no? Y qué retos deberíamos de tener. Y para eso me gustaría que Christine nos ayudara. And Christine, I would like to ask your help, because once you have introduced one segment with all the new data from, I would say, Círculo, Crédito, and FICO Score, and you start picking what type of clients you want to make a CLI or maybe a cross-sell, upsell, the biggest challenge next is how you are going to measure the impact in the portfolio and how to track the impact in that particular segment. So how do you recommend us to do it? Yeah, I think there's two really important pieces of information. I'm sorry. There's two really important pieces of information you need, right? How much revenue is this customer bringing you? So basically, how important to you are they? And second, I'm sorry. Candy? Will help? No. Okay. Don't worry. You can help us, Jason. And then also keep monitoring their risk is the second piece of information. Yeah, so you can help us, Jason, maybe with some experience across the world. Yeah, so I think once again, it's looking at the customer and just overall the lifetime value of that customer, and essentially what is the value and what can you create? Can you cross-sell, upsell products to them? Are they in the market for new products, right? Are they inquiring about different types of products outside of your existing card portfolio? Are they looking for installment loans, personal loans, et cetera? And the secondary piece is looking at the risk as well, right? So continuing to monitor their risk, understanding their risk. Are they declining? Is their score declining over time? How frequently are you doing that? Are you seeing quarterly declines in the consumer? Does that open up pockets of risk? Or are you seeing quarterly increases in that consumer, right? How frequently are you doing it? That can give you ways to develop and kind of monitor and modify your strategy going forward for those particular consumers. I love that question, but sorry, that answer, because give you a lot of perspective of what type of actionables you have to do to each of the segments. Mm-hmm. And something that also I have in mind that it will be very helpful for our attendees is, what do you see about the implementation of the execution of the strategy? Is it have to be a push process or it have to be a pull process, ¿no? Y justamente considerando que ya los vamos a empezar a tocar dependiendo cuáles son sus dolores, qué es lo que ellos buscan, la pregunta es, nos gustaría que fuera una estrategia push, que nosotros dijéramos, tienes una tarjeta preaprobada, tienes un préstamo preaprobado, o más bien estar latentes y estar listos para decirles, en cuanto tú necesites algo, yo estoy presente y tienes esta tarjeta, o tienes este préstamo. Entonces,
You can help us with that, Jason. Sure, yeah. I would say that the word monitoring or management, by definition, has some sort of being proactive in there, right? So essentially looking at a consumer and being proactive. Now, the push and pull, I think, once again, it really depends on your level of sophistication within your portfolio today and what you're already doing with your account management practices. And what I mean by that is, starting with a batch process, which is probably a pull process, right? Taking a group of consumers, whether you want to grow them or whether you want to look at their overall risk threshold, and batching them is probably more of a push. As you get more sophisticated in that, you can look at things like triggers, where you can start in real time getting more of a kind of a pull process, a push process in which you can see changes in the overall threshold of that consumer. You can see, if they dropped 20 points on their FICO score, that's probably an area that you want to modify. Or if they went up 20 points in their FICO score, it's an opportunity to grow your portfolio and go out and re-engage with that consumer, or do a line increase or a line decrease, right? So you're developing a more robust relationship with that consumer as you see it. So it really depends kind of on the level of where you're at and what you're doing. But I would recommend kind of, once again, starting with a batch process and then continuing to evolve that depending on what your strategy is focused on and how you want to segment your portfolio. And Samantha, I would like to leverage on your knowledge on the consulting part. What you have seen in the Mexican market or with our clients, what are the share of push and pull strategies? What do you find that is the most attractive for our customers? Y justamente lo que platicaba con Sam, lo que le preguntaba es que desde el lado de consultoría, ella cómo ha visto estas dos estrategias, cómo se combinan, cuál es la más utilizada y cuál es la más deseable por nuestros clientes que podrían empezar. Bueno, lo que vemos en los espacios de consultoría generalmente es que en la mayoría de los casos se establecen estrategias que son más reactivas, ¿sí?, frente a lo que se está observando en el portafolio, ¿verdad? Entonces, estamos observando que hay un decrecimiento hay un aumento en la mora, entonces estamos hablando de qué estrategias podemos establecer sobre ese indicador que estamos midiendo. Pero últimamente hay un interés muy grande sobre cómo podemos establecer estrategias proactivas sobre nuestro portafolio. ¿Qué indicadores nos pueden ayudar a establecer, por ejemplo, incrementos de línea sobre aquellas poblaciones que vemos más rentables, o no necesariamente más rentables, sino aquellos clientes que vemos potencial de crecimiento o que queremos llevarlos a un punto de ser nuestros clientes top, por ejemplo, o estrategias proactivas frente a la fuga que estamos identificando en nuestros portafolios? Entonces, ese es el tipo de cosas, el tipo de preguntas que nos llegan constantemente al espacio de consultoría, y sobre las cuales entonces identificamos que el monitoreo de nuestros clientes a nivel mercado es fundamental para poder tomar estas decisiones proactivas. El conocimiento de qué es lo que está sucediendo con las personas en el mercado, y no solo de forma interna, es el punto clave para poder tomar estas decisiones. Tomando lo que nos acabas de compartir, creo que una pregunta que sigue natural es la frecuencia, ¿no? ¿Con qué frecuencia tengo que empezar a hacer esto? ¿Y qué tipo de otros scores debo tomar en cuenta? O de triggers, o voy a llamarlo alertas, que nos ayuden a darnos cuenta de cuándo accionar. Entonces, Jason, I will ask your help for if we see the international market, what are the most learnings, the best learnings that we can have about frequency, score types, and triggers that we can use to implement these types of strategies? Yeah, I mean, it really depends on the appetite of the organization. I would start there. I mean, ultimately, if you're not doing an account management practice today or portfolio management practice today, I would say start with a quarterly process and really start developing it from there. If you're doing something already and you want to start to increase that, it's probably going to be more of a monthly view, right? You don't traditionally see major shifts in FICO scores and data over in a short period of time, so within weeks, right? But you can see monthly shifts. I would say that most very sophisticated markets do some sort of their portfolio, whether it's their card portfolio, their installment portfolio, their auto portfolio, whatever that is,
on a monthly basis if you're very sophisticated. However, as you kind of get into this and understand and really develop your strategy around that, you can kind of gauge what the frequency should be. As you get more sophisticated, you can dive into more of a triggers-based program, looking at things like if you're trying to do growth strategy, you can look at things like recent inquiries, right? Is a consumer out shopping for additional lines of credit? That could offer you an opportunity to say, okay, I want to go out and look at this consumer and maybe offer them that line of credit or increase their additional line. You can look at risk triggers as well, right? Set thresholds for this consumer has dropped 20 points over the last quarter. I should go out and look at them and start, engaging with them. Do we need to do some sort of line management practice, et cetera? So it really depends on what your strategy is focused on, whether it's growth or risk. And then the secondary piece of that is just kind of where you're at in your journey, as Christine talked about earlier, and kind of your level of sophistication with account management. I love that. So that was the whole part of, obviously, the roadmap that I have visioned for the panel, about talking about operational, the strategy, the build of the model, and also the measures, the indicators, and finally the execution of the strategy. So I would like to open the microphone for anyone who have any questions about this panel, or maybe we can help with some doubts. If so, we are open. Also for the ones who are in the streaming, they can write the questions and we can read it. Mencionaban que para el tema de algunos perfiles de crédito, como algún perfil de cliente, el FICO probablemente sea insuficiente. O sea, se necesitan otras herramientas. Para créditos grupales, ¿qué herramientas recomiendan? Porque muchas veces cuando hacemos los análisis, vemos que el FICO no es necesariamente un buen segmentador. Okay, está perfecto. So the question is, as we have discussed, the FICO is, I will say, multi-tool that you can use in several I will say, specific segments, but also there are some segments that it doesn't work as we expected. So the main question is, for example, in person, in group loans, how we can implement the use of FICO, or maybe what other triggers or piece of information we can include, so it can leverage on more decisioning about that group, about risk. I don't know who wants to answer. I can give it a shot and see if my throat cooperates. So in the group loans, there should be 2 or 3 or however many people, right? So you can get the FICO scores on each of those individuals and use some sort of a measure and decide, internally, depending on your risk appetite, how conservative you want to be, right? Do you want to use the highest score of all of the individuals, the lowest score? Do you want to average them in some way? Or, just make sure that you're consistent and that you document how you're doing that and what the process should be. So that your individual underwriters are not doing different things, right? Because then that would impact the results that you might see. And again, with those measures that Jason was talking about, you need to decide, are you wanting to grow here or are you wanting to control risk? So that will drive how you choose what your strategy would be in terms of the score that would be used for the decision. And we also, group loans, they may be doing that because they don't have access to traditional credit. I can't talk even now. So you might consider the FICO extended score. That could, increase the population for whom you're able to receive a score as well. You want to add something? So I will advance with another question that is from our streaming attendees. That is, what is the weight of relevance that we have in alternative data like e-commerce, travel data, social media, marketplace that is inside FICO Score? And what do you can make considerations to make a more relevant information about alternative data on the score or maybe on the decisions?
So the way that we think about data at FICO is sort of a hierarchy, if you will envision that. With credit bureau data is the most predictive data for credit risk out there. So if you have that, it's fantastic, it's great. If you don't, definitely incorporate the alternative data if it's available to you. They're not included in the FICO score at this point in time. You know, we talk about a roadmap and where there are additional data that will be incorporated into the score, but right now it is the traditional credit bureau data. The problem with data, right, when you're building models to predict risk is you need to ensure that you have coverage on a large portion of your population. Otherwise, it's not very useful and also doesn't justify the expense to acquire that data because you may not have it yourself. So you have to balance all of those things together, right? If you don't have the coverage, it may not be a valid data source for you to attempt to acquire. However, if it is covering a lot of your proposed market and maybe the credit bureau data doesn't have as much of that information, in Mexico you have a very large portion of the population that's unbanked, right? Then you have to ask other questions, right? Even the reasons people are unbanked are varied. So if you believe this other alternative data source will help you reach those customers who are unbanked because they're not able to get access to that credit, then and you have decent coverage, then absolutely it's probably worth it to acquire that data. But right now the FICO scores are based on the credit bureau data. Maybe just a quick point here as well. So just some across our markets, in the U.S. and some of our emerging markets in Asia, et cetera, we look at cash flow data as a suggestion, right? Cash flow or bank statement data is another one that's an interesting one that we've seen value in and has good coverage and quality. In the U.S., we use telecommunications data, so that's obviously an important one, especially for the emerging segments in a market like Mexico. Utility-based data, so utility payment data is another one, although that one can vary in coverage and quality, and they're ahead of the game here in Mexico. You have that's on the credit report. on the credit report. And then rental data is another one that we've looked at, although that can be a little bit sparse in terms of coverage and quality. But those are kind of some of the concepts that we look at around. Also, the income-based data is an important one, obviously, with the solution that we have here in Mexico as well. Income data is one that can be highly predictive. I love it. Go ahead, I was going to ask another question for public. Okay, thank you. What improvements should we expect in the new upcoming FICO score compared to the current? Probably the biggest impact will be that inclusion of alternative data sources. Mm-hmm. Yeah. And then the credit data is always changing, right? And in the product set that you're all offering is changing as well, and it takes some time for that to be incorporated into the data as well. So, every time we refresh a score, whether or not we're adding a new data source, there is value found in that additional data that is deepening the source that's already there. Is it possible to know which alternative data? I don't think quite yet. Employment. What alternative data are we considering incorporating into part the of next? the panel. You can help me, Sam. No, en Círculo de Crédito hemos estado explorando, porque obviamente, como les dije, yo soy su principal defensor dentro de Círculo, y obviamente estamos haciendo inversiones en poder descubrir dónde funciona y cómo funciona y qué también funciona la información, por ejemplo, de telcos, de employment, de empleo, de nuestro producto EVA, también justo de device behavior, de tu perfil digital, también de cómo se comportas tu IP y tu device en el internet. Entonces sí estamos explorando eso. Lo único que podría adelantarte en estos momentos es, como nos dijo Christine, son casos de uso muy particulares, ¿no? Porque cuando tú tienes una persona, y lo voy a decir en modo genérico,
de 45 años, con tarjetas de más de 10 años en su historial crediticio, con hipoteca y auto, es muy difícil que esos data points puedan agregarte algo relevante. Sí te van a agregar, pero un 1%, 2%, pero cuando hablas de nichos muy específicos, de un joven de 22 años que tiene un ingreso gigantesco, a lo mejor el data point de cómo se comporta, dónde va con su celular, qué hace en el internet, se vuelve muy valioso. Pero es para nichos muy particulares y justo eso estamos resolviendo para poder tener una mejor oferta de productos en el futuro. Sí, yo creo que ahí el reto sería poder identificar dentro del nicho de mercado que tú tienes cuáles son justamente esos datos alternativos que son clave para esas poblaciones, ¿no? Porque no es lo mismo estar hablando, por ejemplo, de créditos grupales, donde de pronto tienes variables clave como por ejemplo si la persona que lidera el grupo es madre cabeza de familia o cuántos o si tiene digamos está relacionado por ejemplo con negocios informales o si lo que estás hablando es de jóvenes que están en la universidad o digamos que tienes que, digamos, el reto sería poder identificar cuál es tu nicho de mercado y cuál es esa data alternativa que precisamente te ayuda a segmentar el riesgo en esa población porque pues las características de riesgo intrínsecas son muy diferentes, ¿no? Entonces un poco también respondiendo a la pregunta de tuya, ¿verdad? Que bueno, ¿qué otras cosas yo podría cómo me podría yo apoyar en otros indicadores o en otros modelos para poder fortalecer esta decisión que estoy teniendo con el FICO Score de forma ya sea matricial o escalonada? Es eso, ¿no? Poder entonces ir a nuestras poblaciones e identificar cuál es el riesgo intrínseco que vemos específicamente en ese nicho para poder entonces fortalecer esa realidad que nos está mostrando el FICO Score. Well, maybe one last point. I think it's important for this group to know, and everyone can take comfort in the fact that if it's out there, if it's available, if it's robust in coverage and quality, if it creates value to the score, we'll likely include that in the score, right? I mean, I think that's we have tremendous amount of deep expertise from the number of years we've done it around the globe, and so we're consistently looking at and working with the Círculo team to figure out what's available, and if it adds empirical lift to the score, we'll definitely do our best to include it. Roman? How can we innovate combining the FICO Score with another tool from FICO, like the innovator optimization models and other tools that FICO already have? I mean, it depends on kind of they're separate products, right? And so we have the FICO Score. Obviously, you can continue to lever the optimization tool to figure out, how do you set your limits and lines and things like that for the score. We obviously have an additional business as well, our software business, which pushes a lot of these products out. And so if you're kind of leveraging those products today, continue to look for those new products. I know we continue, especially on the software side, to look at things like AI-driven tools that are around risk management and looking at analytic software that we can bring to the market. So those are all things that continue to come to market. In terms of kind of leveraging, it just really kind of depends what you have and how you want to build that into your strategy. Perfecto. Prácticamente yo diría que aquí podríamos cerrar el panel, pero obviamente quisiéramos tomar 10 minutos más para preguntas y respuestas, ya sea sobre la estrategia, sobre el panel, sobre la implementación o sobre el score. Entonces, siéntanse libre de, en estos siguientes 10 minutos, decirnos cualquier pregunta que tengan también. Yes. We're now closing the panel, only to advance to more general question and answers. That is most likely what we have been doing, but yes, 10 more minutes of more questions that you have, if you wish. No, or not, don't worry. So I think that's all from our part. So we can advance to the next, that is the closure and the key points. So we are going to move this, just in 5 minutes, and we will come back. Thank you. Pues justamente hemos llegado al fin de este día y mil gracias por su asistencia.
pero justamente Marcela quería compartir con ustedes algunas conclusiones y unos takeaways que creemos que son muy importantes para resumir o hacer un wrap de lo que platicamos en estos minutos. Sí, bueno, antes que nada, espero que de esta reunión salgan muy motivados, buscando ideas, cómo aplicar, si están en una etapa de evaluar si van a realizar el account management o si ya están dentro del account management. Espero que estas ideas y todo lo que platicamos durante la sesión les sean útiles para poder reforzar los objetivos que tienen sus negocios cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, nada más recapitulando, ¿qué consideramos importante, no? O sea, es importante que vean el apetito de riesgo y el objetivo del negocio. Ese binomio continuará siempre, ¿no? Entonces, seguir avanzando. ¿Qué otra cosa es muy importante? Ser congruente durante todo el ciclo de vida. Como lo decía Christine, es importante que cada etapa del ciclo de crédito va a ser el alimento para la siguiente. Si originamos bien, si hacemos bien account management, etcétera, etcétera, va a ser un importante impacto en cómo se va a seguir comportando el portafolio. No obstante, el ser proactivos es otra pieza clave, ¿no? O sea, el portafolio no se va a mantener en el estatus siempre. Entonces, el monitoreo, en la medida de lo posible, como decía Christine, mensual, trimestral, semestral o al menos anual, les generará esa reactividad. O sea, insisto, no queremos ser que sean reactivos, sino que sean proactivos e ir identificando los segmentos de clientes de acuerdo a cómo está su apetito y obviamente a sus estrategias de crecimiento. Y otra parte importante es, insisto, eso, el equipo de inteligencia o de IT, el equipo de analytics, el equipo de business solution o de producto, es una asociación que debe de estar siempre acompañada para poder hacer exitosas estas estrategias. Durante el proceso vimos varios ejemplos, ¿no? Casos de la matriz combinada, donde por supuesto el FICO Score se puede combinar con alguna de las soluciones que ustedes tienen. Información interna con la externa hará que estos monitoreos sean más efectivos. Igual podemos hacer desarrollo de estrategias como las que nos mostró Sam, en el sentido de el portafolio se está combinando, está migrando, debo de hacer crecimiento, tengo la oportunidad, tengo que hacer regreso, debo de disminuir, debo de empezar a hacer actividades estratégicas de collections mucho más proactivas, ¿no? Es el momento de llamadas más severas, etcétera, etcétera. Todo eso nos lo da un account management a nivel portafolio, y también Christine nos enseñó cómo utilizar nuestra información y cómo ser más efectivas a nivel cliente cada una de las soluciones y cada una de las aplicaciones. Y finalmente, las oportunidades las van a estar viendo ustedes a lo largo de este ciclo de vida de sus clientes, y en función de ello pues podrán reforzar o ir para adelante o ir hacia atrás. Muchísimas gracias. A mí solo me gustaría cerrar que empezamos por FICO Score porque es un punto de información, es todo el historial resumido en un número. Entonces es muy fácil de implementar, es muy fácil de manipular para justamente poder empezar a crear este tipo de estrategias, pero obviamente esto se puede complicar como ustedes quieran, ¿no? Como decía Sam, tenemos el monitorea que te da una visión del cliente en ese momento y es fácil, rápido adquirirlo, y es en procesos batch gigantescos, entonces puedes analizar toda tu cartera, puede decir de un solo golpe. Y también tenemos otras herramientas como es alertas, ¿no? Que pueden ser alertas en tiempo real. Entonces tú sabes en tiempo real cuando un cliente fue a solicitar un crédito. Entonces llega una consulta y puedes saberlo y tomar un accionable. Pero si no tienes el accionable y no tienes la estrategia atrás, se vuelve un poco difícil. Entonces quisimos empezar por esto, pero tengan por seguro que si se acercan con su ejecutivo o con el área de producto, podemos ayudarles a crear una estrategia que haga sentido a sus objetivos y a los retos que están viviendo en cada una de sus instituciones. Y eso es lo que me gustaría que se llevaran, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Listo. Ahora sí. Los liberamos para más desayuno y cualquier duda y pregunta que quisieran tener. Y mil gracias por su tiempo. También a los que están en streaming, muchísimas gracias. Seguimos en contacto.